Good morning. It's Good Morning Anambra Show. Tabu Wednesday. Bosa iji asụsụ na omenala. Iji akwanyeta asụsụ na omenala ndị Igbo. O wee bụrụ bosa iji asụ Igbo. Wee na-anabata gị na ihe mmemme nke ụbọchị taa. Afa mbụ Nonye Nwokoye. Wee na-asị gị ka isonyela anyị dịka ị na-esi esonyela anyị oge ọbụla. Anyị ga-amalite site n'iwetala unu ihe mmemme press review. Ọ dị mma nnọọ na ihe mmemme press review nke ụtụtụ tata bụ Wednesday bụrụ mkpụrụ ụbọchị 18 na ọnwa Septemba na ime afọ 2024. Ana m asị nke onye chili ya zelo wee na-anabata n'ụzọ pụrụ iche Barrister Ifechukwu Dan Jacobs na ihe mmemme nke taa. Barrister nnọọ. Thank you, Presenter. Viewers, you are welcome to the program. Igbo ka nsụkwara gị biko ndị be anyị nọ ana m ekene onye nọ n'isi mmemme a nwada. Ọ dị mma anyị ga-agbapụ ya ọsọ ka anyị wetala unu. Anyị nwere Daily Times, nwee Punch, nwee Vanguard, nwee Nation, nwee Guardian, nwee Daily Trust, Tribune na Blueprint. Dịka o si gbatakwụrụ ka anyị malite n'ilebanye anya n'akụkọ akwụkwọ Daily Times newspaper ka anyị fụ ihe delu na iru obodo bụ akwụkwọ a. Na Daily Times, FCT residents, earthquake, FCT residents panic over tremors as experts urge prompt evacuation. Nigeria makes case for Borno Zamfara flood victims at AU Parliament. PENCOM, FG to pay all outstanding pensions liabilities. Suspend all policies impoverishing Nigerians. NASME begs federal government. We have adequate water to put off any fire in Bauchi. Governor Balachid Wike, FG to unbundle 115 Unity colleges. Gunmen attack occupants of Delta official car near government house, vanish with millions. Odema CBN expands e-Naira capabilities for government transactions, enhanced integration. Ọ dị mma akụkọ ndị a ka anyị nwere n'iru obodo bụ akwụkwọ Daily Times. Ngwa kedu nke ị na-atụnye ọnụ na ya n'ụtụtụ a? Dịka a na-ekwu maka panicking over tremor and ndị ọkachamara na-ekwu ka akpọfụ ndị mmadụ n'ebe a ka ọ ghara ịdịkwa ka ihe Naịjirịa a na-eche mgbe ihe mebichara ewee bịa ka gbagharịwa ka agba mbọ na-enye anya n'ihe a chọọ ndị ọkachamara ihe gbasara ihe ọha na ọma jiji ka ha mee nene mmanụ the extent ma potential of that tremor ma nwee ike ịba into full earthquake tomorrow ma ọ ka anyị nwee akpọpụ ndị mmadụ mee the necessary thing ka ha ghara inwekwa much casualty. Ka anyị ghara na-react maka kpọpụ anyị na-enwe na ihe mechaa ihe wee bịa ka gbagharịwa ka anyị megoro ife anyị kwesịrị ime wee kwụsị ihe ahụ ka ọ ghara ime maka ọ na-awụ ihe mwute. Ọ dị ha ka nke flood a na-ekwu maka Borno na ọdị from report ekwu na for past 9 years na-ekwu n'okwu maka ije nenye anya maka that dam na onwe na enidi ka e strengthen gwe mana ezigbo na-enwe some money wepụta in the past mana gọọmenti made ihe our usual character at the end of the day that dam wee break is bound wee mebie ihe ekwesịrị ka a ghara inwe such na ọ na-emere ihe ekwesịrị ime n'oge ọ bụ na agbachidoro ya n'oge ka a ghara na-eji ndụ ndị Naịjirịa na-egwu egwu. Ọ dị mma ya bụ na inu ndị Igbo si na eme ngwa ngwa emeghara ọdachi bụ ihe dị ezigbo mkpa na oge a. Ọ dị mma ka anyị jee na akụkọ akwụkwọ Punch newspaper ka anyị fụ akụkọ dịgasị na ya bụ akwụkwọ
Governorship poll, 35,000 corps arrive Edo as joint forces begin patrol. Kilikili okwu dị n'okpuru ya si military, NSCDC, EFCC personnel backup police team, INEC tracks ballot boxes movement. Aigafukwasi police parade 2,740 suspected kidnappers, others with 4,087 ammunition rounds. FG alerts 11 states as Cameroon plans Labo Dam release. 3 Oyo students remanded for allegedly causing colleague's death. PDP shifts NEC meeting over state Congress crisis. 20 governors borrow fresh 446 billion naira as revenues tumble. 3 marketers to import 141 million liters petrol. How federal government earned $1.29 billion from telecom licenses. Obasanjo Nekunka. Executive order. Tinubu eyes $2.5 billion investments. Odimaka aitinye ọnụ n'okwu malụ nke ka o si ada n'akụkọ akụkọ Punch. Dịka ihe a na-ekwu maka Edo bụ ọwụ ị na-asị anyị na-ebutegwu ihe nke a mee nke a kpokọrọ ndị polisi na ndị amị kpojuo everywhere. Ihe anyị chọrọ election ya dị ka o kwesịrị ka anyị nwee free and fair election. Ekwesịghị ka anyị nọ mgbe ọ na-akọ akọ because ọwụ issue of ikpote polisi isiokwu ma ọ ibutecha nọ ime ihe kwesịrịnụ. Ndị Naijiria ekwesịrị ka enye ha opportunity ka ha na-ekwewa aka ha na-ekwu ndị ya achị ha ka ọ ghara ịwụzi emechaa election akọwa akụkọ. Ha were edo a wee bido zikọ anyị na election anyị ebidozi edowa mma. Ọ dị mma. Anyị nekwa anya na Vanguard newspaper anyị ga-afụ akụkọ dịgasị na iru obodo bụ akwụkwọ Vanguard. NNPCL Dangote fresh dispute emerges over supply volume. Anyị ga-afụkwazi kilikili okwu dịgasị n'okpuru NNPC hints of undersupply from Dangote. We have delivered 111 million liters. Dangote na-ekwu. Excess supply looms as NNPC imports 135 million liters. Why oil marketers cannot import or lift from Dangote. NNPCL, federal government should provide welfare packages, CPPE, Neku. And I gafukwazi na enu akwụkwọ Vanguard, fuel subsidy removal. Others can pose risk to external reserves, CBN Neku. Abdusalami to federal government. Situation is bad. Listen to Nigerians' cries. Insecurity, you can end banditry now. TY Danjuma Task Service Chiefs. Edoguba, PDP, APC, LP in last-minute rush for votes. Aiga Fukwazi Sports, Libya fire coach ahead of Super Eagles clash. Now fraud, foreigners giving Nigeria bad name. Federal government insists. Flood, Lagdo Dam begins release of water. NIHSA wants. Ya bụ na ebe aka ga-agba ọsọ ka nkụ. Dịka nke dam anaghị ekwu okwu. Every year a na-ekwu maka Lagdo Dams Cameroon, but also across fraud in Nigeria. By now, federal government aka amagbu ife anyị eme. Ọ bụrụ na ka obie kpamkpam. Ka obie ọ bụrụ na ndị Cameroon ama nkwụsị ị na-release that water. Na-eme gọọmenti amadị ihe ọzọ ha nwere ike ime ka ọ ghara ị na-emebila ihe na Nigeria. Ọkwa nọ ịlụ dams ndị ya na-collect that water. Na-alụ karịa every year na-waste billions na flood. Asị na ebe a dị flooded, billions of naira are washed away. My farms and na-eme damages estimate for na Nigerians are for past years now over flooding. And they will every year and they are saying you notice. Ọ dị mma ka anyị nekwa anya na ihe gbasalụ fresh dispute a ikwu na apụtakwa
n'ihe gbasara mmanụ eji akwụ ụgbọala nke Dangote na NNPL na-akọ akụkọ. Ihe meji edu wee were ekwu okwu na ike akụkọ ndụ fuel na ya ndị na-eji ike gwụrụ onye ọbụla na ihe NNPCL na-eme. Petroleum Industrial Act ha mee na-implement ọkwa ekwu na-ewepụgo subsidy no market force determine mgbe ibe ikwu na market force determine price ihe enye no people opportunity onye nwee ike ịtụ ata the only thing unu ya NPL kwesịrị na-eme ị na-eche isi quality of fuel a na-atụ ata little control ha ekwesịghị ije like ịtụ ha na fixed price Dangote so ha kwesịrị inye other people nwee capacity to build refinery or import fuel or do any other thing they make our fuel affordable and cheaper. Hey man, provide enough quality fuel. But nke no ha is going on something hidden. Ha catch on Nigeria about NNPCL. But again now NNPCL this guy no way stake there. Ịma ihe ndị ọ dị mkpa ka itinye ya bụ okwu ọnụ bụ na Abdulsalami na-ekwu na asị federal gọọmenti ha biko ka ha gezie ndị mmadụ ntị na ndị Naịjirịa ebegbu onwe ha n'akwa maka na ọ bụrụ ya bụ fuel na-ebute oke ọnụ ahịa ihe a na-eri ma bịa na federal gọọmenti anọghị ana wee hazie tụne ọghọm na uru dị na iwu fuel subsidy onwe onye na-asị na subsidy a anyị were ewepụ ya ekwesịrị inwe transitional period wee nwayọọ nwayọọ ọ bụghị onye na-kata mgbom and in now okay the alternative source of energy a na-ekwu CNG dị cheaper onwebeghị ihe federal government mere about it ka ọ dị affordable and available to Nigerians maka ọ na that issue of CNG gases now na ọdụgo ọkwa emela ejikọ na ya butere ma how many buses last time but those buses arụbeghị ọrụ ị na-echezozi n'ala a na-adịrọ mma bụ ụlọ ndị mana ọ bụrụ na abịa nwe alternative like CNG ya ma na ọdụ cheaper na ewere ọ bụrụ iji empower vehicles na-ebu ibu ka m wee na convert all the trailers these haulage vehicles transportation of goods and other services are the cheaper. Ebenatagodo ọ dị mma ka anyị jee na Daily Independent biko ndị ọnụ na-elu n'okwu onwe ihe unu ga-eme biko na-emelụ ndị Naịjirịa dịka Abdulsalami na-eti mkpu ka egezie ntị n'akwa ụmụ obodo Naịjirịa na-ebe. Daily Independent newspaper ka anyị ga-afụ akụkọ dị na ya ka anyị malụ ka o si ada. CBN says external reserves at risk on back of fuel subsidies cut. Defies NAS, maintains federal government ways and means advances at 5%. Once security infrastructural issues may worsen inflationary pressure. Nobody can put fire in Bauchi. Governor Mohammed replies Wike. NNPC Limited, Total Energies of $550 million Ubeta upstream gas project takes off. Tinubu didn't ask Cardoso to resign. Presidency Kunka. NIHSA issues flood alert as Cameroon begins release of water from Lagdo Dam into Nigeria. Aiga Fukwazi, no more excuses. Danjuma tasks CDS service chiefs to end insecurity. FG underscores capital market role in Nigeria's $1 trillion economy target. Federal government states LG's share 1.203 trillion naira August 2024 revenue. Bafarawa donates 1 billion naira to Sokoto, says, I want to give back to the people. Governor Fubara suspends Akukutoro local government area chairman. Aviation union suspend planned strike over 50% agencies IGR deductions. Federal government asks tertiary institutions to skip post UTME for admission seeking
people with disabilities, sustain support for local refineries, Clark charges at Tinubu. Ọ dị mma akụkọ ka nkụ. Amara m nke ebe anyị ebido wee tinyebe ọnụ. Akụkọ dị na Nigeria now, eziokwu amaghị ebe anyị ebido bi. Ịkọwa nke fraud, ịkọwa nke absurd. Ọ dị mma ka anyị mara ma okwu Adanjuma na-ekwu. Ọ na-agwa ndị service chiefs na ha enwere ozi ngọpụ na ha kwụsị banditry kpamkpam. Nke bụ eziokwu na ọwụ na gọọmenti mere ihe ha kwesịrị ime n'ebe banditry nọ. Anyị aka naghị akọzi akụkọ banditry by now. Like all these years, annual budget na security dị excess. And those men, inaya, ndị ejide in the past, are saying they are not repentant bandits and the Boko Haram. They na rehabilitate ya, na reintegrate ya. Keke onye ma mmiri ṅụrụ mmiri enu aka na aṅụ nke anị. Onye jego attack ya the nation. Kidnap ndị mmadụ, nalụghị ego, rie ego ọfọrịnụ. Iwe bịa sị na ị na-ewekwara etinye rehabilitate. Ọ dị mma jidegodi ya na ịma okwu banditry a Adanjuma ka na-ekwukwa na Nation newspaper. O nwere ihe o kwuru okpuru ya nchọka mwepụta ka dịka ị na-atụli ya bụ okwu. Ọ sị na kilikili end banditry killings now, Danjuma tells the service chiefs. Where say Ribadu arms control law operational. Why insecurity persists by Interior Minister? It's anyway that arm control. Okay, can the bandits see access to arms like that? Even Nigerian. Onabuno keno no gwalo keno na ilona I will reasonable control over the territory of this country. Okay, can they buy his bata? We bought the arms. But you also had the capable in with the source arms. And two, among their financiers up to now, wouldn't ask how they finance banditry. But won't be here, I won't be maybe not try. Because they stop what they call to source of their finance, first and foremost. Here was this supply of any kind. Had this stranded. By that time, the government used their spray up. When banditry, here, government this serious, the sources are available to the government and the men not on the ground can tackle banditry head on and defeat them. But no, anyway, a lot of compromise here and there. Odimma, ka ida aije na akụkọ akwụkwọ Nation ka ifo akụkọ dịgasị na ya. Ofu okwu aka Danjuma ka na-agakwa n'iru na-ekwu na banner headlines dị na Nation mana ka ifo akụkọ ndị ọzọ. Tinubu signed peace accord. Presidency counters Kuka. 99 illegal refineries found. 35 oil thieves held in 1 week. JAMB unveils plan to boost education access to people living with disabilities. Dangote can't sell petrol below cost price, says Riwane. Aiga Fukwazi, Cameroon begins release of water. Okay. Rivers PDP elders tackle Ada George for attacking Wike. CBN to maintain 5% loan cap to government. Odimba maro mukede nkaiga tunyono na illegal refineries found 35 oil. Simba onwe no na ekusi ya na akpo illegal refineries na ndị na-ezu mmanụ anwa n'ori. Enwere ike ịgbanwe ebe anwa ha si ebe ọwụ na nya bụ ihe ha na-ewepụta dị mma. Enwere ike ka esi wee hazielu ha ọnọdụ ka ọ dị mma n'anya ka ha ewele ndị anwa ka ha lụba ọlụ wepụtabe mmanụ anwa ka o wee dịrị ndị Nigeria mfe. Ịma nsogbu enwe n'obodo ahụ vested interest. Ma those boys ji aka ha wee device nwe means na refine oil locally and a na-akpọ illegal refinery. Ọ bụ na ebe a na-eme ihe ọfụma
Oh yeah, can your opportunity develop ability in Nigerians from known to unknown. When we have more facilities, more opportunity, can have research here further. Mazukwuo nu ha azụ ọ bụ na onwe ndị agha azụ n'ime ha Crusader and when models of finance everywhere. Before you know it, a man issue here in Nigeria crude oil. All night when we can refine our oil 80% here, and you may export finished products to other countries like in America and the other. Highest with the crude oil, yes, we in 100% more, in 80%. At least I know find up to 80% local, and let's say about 20% to other people who need it. If my other allied industry see that crude oil or byproducts refined crude oil in after, the industry did develop. If many of them will take many youths on the street, the jobless. Up, they will be busy. It develop over there, mind the willing. Man, here I need crude oil. Mpuebenata magan here in 11 man crude oil. Benefit in a question be for refining crude oil. I had it with you. Oh, the Makaiji na the Guardian newspaper kaifo akụkọ dị na Guardian. World Patient Safety Day. Nigeria battles spike in medical errors, negligence in hospitals. Kilikili okwo dị n'okpuru ya erika kwọzi after 8 chemo sessions, 25 rounds of radiography, single mastectomy, cancer diagnosis turns out an error. Patient na-ekwu. Diagnostic errors responsible for 16% of patients' harm. Practitioners blame lack of standard infrastructure for quality care. We are dumping ground for quackery, fake, substandard, unvalidated kits and devices. AMLSN President Neku. Panic in Abuja over vibrations from multiple earth tremors. Lagos government seeks accountability, says misdiagnosis costs patients 40% more. FRSC Act, the second legality of being accuser, prosecutor, and judge. Minister warns of 300 million youth unemployment in Africa. Scientists confirm new fast-spreading COVID variant. Aiga Fukwazi Nanyabo Akuku INEC tasked on credibility as 379,245 PVC uncollected in Edo. Court rejects Lagos AG's move to stop 1.35 billion naira fraud case. Federal government to unbundle 115 government colleges. Clark Lotz Dangote urges support for local refining. Nigeria on flood alerts. Okay. Akụkọ ndị na akụkọ ndị ọzọ. Aka ine ka anyị gbasalo is called problem I went over there. Now most of this equipment are able to they fake. Ina anya ọtụtụ oge inwe ike ifu mmadụ asị na mmadụ ji ọkpịa wee si bịa jebe ụlọ ebupụta ya n'ozu. Kwesị na o kwesị ọbara ọnwụ na ebu ebuba ka o were ọkpa ya pụta. Okay, the reverse kwesị bụ the case. Mana ihe mmadụ ejiji ọkpa ya ba eburu ya n'ozu pụta. Which is very bad. It's going to Nigerian Medical Association should step up the activities. How can we see Bambo? For now, I want to hear the basic requirement is now fake machines and all this. He train issue on Bambo ke asuputando mado. He may win and I depends on foreign experts. Ndị ọkachamara si mba ọzọ maka ịfụ ha na ihe omini ọ mmadụ na-alụ fake a na-ebubata a na-egu nnukwu ego n'obodo a mana ịfụ at end of the day result a na-eproduce awụziere fake eluzi ọwụ na ihe ọwụ onye enweghị kansa enene ya asị na o nwere kansa maka na ọ fake result so ekwesịrị ihe a dị nnukwu mkpa ka a ghara iji ndụ ndị mmadụ
ndị Naijiria na-egwu na-egwu egwu ọ dị ma ọ bụrụ na kịta ka ịmalite isonyela anyị anyị ka nọ na ihe mmemme Good Morning Anambra ebe anyị na-eme press review na nke ụtụtụ taa anyị wee na-aga n'akụkọ akwụkwọ Daily Trust ka anyị ga-ene anya kịta ka anyị malụ ihe edelu na iri obodobe akwụkwọ anwa. Daily Trust na-asị petrol price NNPCL not usurping our powers. NMDPRA na-ekwu say it is not a regulator, cannot fix prices. IPMAN looks out for official notification. FG can reduce cost by cutting taxes and deductions. Sources Neku. FG to split Unity colleges into basic secondary schools. FG issues flood alert as Cameroon opens Lagdo Dam. Maiduguri flood. Dantata donates 1.5 billion naira. NADC 3 billion naira to victims. I got Fukwazi Onayeka flays FG's reform, says middle class becoming poor. CBN to expand e-Naira for government transactions. 4 die, 8 injured in Ogun Road accident. Danjuma to service chiefs, no more excuses. End killings now. All right. Akụkọ ndị a dị na iru Daily Trust. Maka na ọhịa gbasara anyị nwa nọ na ọnụ oyibo. Aka nwee middle class. Ebe ndị kwesịrị middle class bụ civil servant. Aka nwee civil servant. Mana na n'anya onye ọna dị due to policy government a. Onye ego moto ịgbasa moto sarị mmadụ ama mgbanwere moto in a month wee jee ọrụ. Wee kwesị okwu iri nri mana gọọmenti achọghị ịma ha achọghị nleru anya sị edubere mkpa ha nwa nọ n'isi ebe a ha na-eribu nke ha na-eri nke ha na ihe ama ma family ha na ndị nọ ha nso which is not good maka civil service pụ ha if you impoverish civil servant and public servant enwe middle class ọkwa ha na stabilize the system na ihe gbasara economy. How wanna handle major man now they are being impoverished. Even a professor in university, one where I got here in a family in a month. As it is now. And any now they can breed the corruption. Kedu ihe a na-agwakwanụ ndị na-achị achị? Ya na-agwa ha na-elu anya for welfare of Nigerians. All them will go samples all over the world. China, about 40 years ago, was very bad, poor. Nigeria, economy Nigeria, the income Nigeria, GDP Nigeria, can't get far. But today, China was the second largest economy in the world. But Nigeria, world poverty capital. All the Nigeria came with the poorest people. And the one I am with resources. The one I means of managing the people I draw. No bad governance. Ọ dị mma ka ije na akụkọ akwụkwọ Nigerian Tribune ka ifo akụkọ dịgasị na PDP BOT meets Wike behind doors. You can't set Bauchi on fire. Governor Des FCT Minister insists PDP Governors Forum stands by Fubara. ECOWAS targets 12 billion capital investment for Lagos Abidjan Road project. Now 2.2 million registered voters collected PVCs in Edo. Flooding, 250,000 persons at risk of being displaced in Kogi. Government warns. End banditry killings down for no more room for excuses. Danjuma tells service chiefs it's illegal for NNPCL to fix price of Dangote petrol. Aiga Fukwazi, 8 killed, 2,800 injured as Hezbollah fighters pagers explode in alleged Israeli attack. Abure-led LP fights back as Usman interim leadership seeks INEC's recognition. Supreme Court judgment on LG financial autonomy may only remain implementable on paper. Niyi Akintola Nekunka.
ka anyị nekwuzie anya na blueprint ka anyị wee chịkọta. End terrorism now, you've no excuses, Danjuma tells service chiefs. Anyị ga-afụkwazi Bago appoints Sadiq Idris new Niger head of service. Let's tackle misinformation together. Idris starts China Media Group. Borno flooding, NEDC tops with 3 billion naira. Dan Tata 1.5 billion naira as victims get over 7 billion naira support. Amuneke roots for Lukman as CAF Player of the Year. Odima, okay. CBN ignores NAS, maintains a 5%. Sorry. Na Irobodoba blueprint kai kana na CBN ignores NAS, maintains 5% ways and means advance limit. Bago appoints Sadiq. Okay, anya fugia. Odima akụkọ ndị a na akụkọ ndị ọzọ da na Irobodoba akwụkwọ na ba Tribune na blueprint. Amarom nke BOT PDP na Wike na behind closed doors. Okwu Wike na PDP. Chiwo anụ ọzọ. Anyway, mere na ndị PDP ka ọ gbasara. Maka na idene activities Wike n'ebe PDP nọ. Ọ bụrụ na PDP amara m ma maybe na Wike karịrị PDP. By now ha ekwesịghị discipline ya. Awuru na onye gwe some disciplinary measures. Ọ bụrụ na ọ chọghị ime obey the disciplinary actions. Ọ chọrọ pụọ. Na PDP ya ọkpagha ma ndị na APC. Ya ọkpagharịkwa na PDP. Ebe ka a na-eme ụdị ha. Ị na-fight PDP na be nna ya. Fụbara gọvanọ gịnwa. Onye mere owe ma ji agọ fight make sure nominate ya. Oje win the election. Ebe man nominate go win, why not support him? No matter what happened, no for PDP na o kwesi in a fight football because on a fight PDP. My kind of football the Arrowhead PDP when Rivers State now. Onyo nyanwa achicha na po mgbe ya nwa no ọchịchị ọ na ama echi bịa sori etu o si so fụbara na he will survive mana ya na ama echi bịa nwee issue ama echi hapụ ya n'arụ baara onwe another party move on with his life. Ọ dị mma amụrụ m ka anyị negodo anya na ego niile a na-ebupụta a na-enye ndị Borno 1.5 billion naira. Ya na 3 billion naira ndị NEDC wete North East Development Commission ọ ha wetara that 3 billion naira. Then Dan Tata wete 1.5 billion. Ego ọnụ ọma nzu iji wee Dan Tata ego ọma nzu iji wee ya bụ o nwere ike kwado doko lụpụta ofu ihe nwere ike ime na afọ ọzọ na ama nkọkwa akụkọ ụdị ha. Ego ha wetara na mgbe ego ruru sigwa ka ha zike etu esi dị. My account. Efu na ha ya aka eji wee nye palliative 10 billion. Nke anyị nwere ike ideche ego a efu na ha eji ụgwọ na palliative ma nke enyere ma nke ya gwa na ihe nwere na Nigeria leadership failure. Ndị mmadụ achọghị ịma ndị na-achị anyị achọghị ịma ihe na-eme ndị Nigeria. Ọ bụ na anyị nwere sincere and the problem anyị nwere anyị enweghị consequence for action ndị mmadụ. Ihe onye mee nke o mee padi gọọmenti onye mechaa nke ya pụọ. Maka onye mara mmadụ na ọ bụ na ị mara mmadụ jeme obodo. The law ọ na ebe a na-eme obe rule of law imechaa iwe account. Onye bụ ajụjụ mmadụ onye ọbụla bụ onye obodo a ga na-ajụkwa anya aka nwere iwu n'obodo a enwegodi iwu onwe ndị emelụ ya bụ iwu iche ka onwere ndị na-abụ apụta enefelu ha anya maka ọnwụ na ọ na onye chicha na gọọmenti eme onye akaụntụ eme audit ekwesịrị na-eme audit federal account ma state account even local all the account ego niile na-abata ha aka ama ka o si bata ka ihe ndị ọdịtọ akanta general na ndị ọzọ na-alụ ọ padi man gọọmenti bụ problem anyị nwere na Nigeria padi onye bata ọ sọpọtụ onye apụ fight maka ya tinye ya ekpuchi ọtụ ya. Ọ dị mma ndị be anyị sịkwa na osita dị mma na ọ dịba bụ dịka
ọtụtụ ndị okenye na-eti mkpu biko si gezie ntị n'akwa ndị be anyị na-ebe ndị ọnụ na-elu n'okwu ọ dịkwalụ n'ụnụ ime ka ama ma a ga-afụ ka a ga-esi wee kwa onye ukwuwa n'ebe a ka anyị na-adọbilie na ihe mmemme press review nke ụtụtụ taa wee na-ekene Ifechukwu Barrister Dan Jacobs dị ka o si bịa wee nọnyere anyị n'ụtụtụ a daalụ rinne maka oge gị daalụ onye nọ n'isi mmemme a ndị be anyị ekene m na ige anyị ntị taa ọ dị mma anyị na-asị unu na unu apụkwana maka anyị ka nwere ihu anyị nunu ga-eji nọkọ n'ihe mmemme Good Morning Anambra nke taa daalụnụ